হ্যালো ব্রাদার, হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই লাইভ। সো চলে আসলাম আবার তোমাদের মাঝে লাইভে। সো যারা যারা লাইভটা দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিও। সো আজকে আপডেটের পর কার কি অবস্থা একটু কমেন্ট করে জানান। আই এম ফাইন ব্রাদার, অ্যান্ড ইউ? সাউন্ড কি ঠিক আছে? আচ্ছা, সাউন্ড কি ঠিক আছে? শোনা যাচ্ছে? লেটস প্লে দ্য ফার্স্ট ডিভিশন ম্যাচ। সো আজকে আপডেট আসার পর হচ্ছে দুইটা ম্যাচ উইন করছি, দেখা যাক বাকিগুলা কি হয়। 7 আপ ব্রাদার, এটা কোন কথা? আপনার নামটা কি? আচ্ছা, ফার্স্ট ম্যাচ পড়ে গেছে। লেটস সি। আচ্ছা, আমাদের লাইভটা যারা দেখছেন তাদের মধ্যে কারো কি আইডি ব্যান হয়েছে? কারণ দুইটা ফরমেশনে যারা খেলছে তাদের ম্যাক্সিমাম আইডি ব্যান হচ্ছে, আর এটা ইনফরমেশনে আসছে। তো হ্যাজার্ডের পারফরমেন্সটা দেখবো আজকে। তো হ্যাজার্ডকে কাস্টম ট্রেনিং করাইছি। এই হচ্ছে অবস্থা হ্যাজার্ডের। ওভারঅল রেটিং হচ্ছে 101, অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে 92, বল কন্ট্রোল 96, ড্রিবলিং 94, টাইট পজিশন 92, লো পাস 82, লফটেড পাস কম 79, ফিনিশিং 85। তারপর হচ্ছে কাল হচ্ছে 83, স্পিড 85, অ্যাসেলারেশন হচ্ছে 90, কিকিং পাওয়ার 90, ব্যালেন্স 95, স্ট্যামিনা হচ্ছে 84। আর বুস্টার টোকেন দিয়েছি হচ্ছে অ্যাজিলিটি। দেখা যাক। আচ্ছা, ওপেন রেডি দিছে, দুটোরে আগে টাইট মার্কিং করে নিই। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's down to business here. Now he's got space here. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Pele, Yamal, Rooney.
Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His Game passing's অনেক good ল্যাগই মনে too, হচ্ছে। and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Bastoni. Koundé. Quality ball. And here's Gerrard. Scholes. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Rodri. Here's Scholes. Gerrard. A player who needs no introduction. That is a brilliant interception. কোনো চাপ Bastoni নেওয়া gets যাবে it না। clear. Ajax disappointing in the end there. They lack urgency. Threads one in. Oh, that is a good ball to find him. আরে Well, now it's a race shit. for the ball. That was a good run. The defence looked beaten there. Getting on for a third of the way through the game. And the pass is intercepted. Cristiano Ronaldo. Looking to play him in. And this is Hazard. Shit. Now then, the ball's come loose. Rodri. And this is Forlan. The ball has bounced loose now. Ajax upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it. And they're... Great chance! It's run loose. Who's going to get there? Hazard. Real chance! That is decidedly Alhamdulillah. lacking. I can't quite believe he's missed that, Peter. আপনার কি অবস্থা আপু? এখন কেমন খেলা যাচ্ছে আজকে আপডেটের পরে? আজকে আপডেটের পরে কেমন খেলা যাচ্ছে? Hazard. এটা সিবির কার্ড দিছে, বাপ রে। Forlan. That looks a good ball through. And he's on his way. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, they could be caught ম্যাচআপ out মেবি here. আগের থেকে একটু Yeah, ইমপ্রুভ that does হইছে। look a আজকে foul. 30টা লস। Referee's given a free kick. কেমনে আজকে তো আমি ড্র করছি, জিতছি দুইটা। Van Dijk. And the first 45 minutes are up. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. আচ্ছা সিবির বক্সে মারছেন কি? সিবি আর হচ্ছে আরবি যে দিছে, আরবি এলবি। And the second half gets underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Gerrard. Oh, can he finish? He scored! Oh, he's quite the pro. The এখন speed ডিভিশন and 3-এ sharpness আছি। in his game gives him an advantageous edge, and he applies Division it with 3-এ আছি। lethal effect. He's class. আজকে Real দেখি class. দুয়ে যাওয়া যায় কিনা। Gerrard duly reaps his reward, kept his cool whilst he's through and all alone. Cristiano Ronaldo! It's there! And the lead lost. আজকে No ডিভিশন time at 2-এ all. যাওয়ার টার্গেট আছে। Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. He just absolutely speared আমার that in. সিবির জন্য Well, কয়েন Peter, কিনতে it would হবে। have taken কোথা something থেকে কিনলে ভালো হবে? incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked.
And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost আমি focus 1400 পয়েন্ট despite হলো, the আমি শুরু setback. করলাম তো, And this is thoroughly দেখা যাক কি merited. হয়। For me, now they can go one better, possibly. And he plays one through. Nice interception, আরে well timed. Pele, তিনি গেম সব থেকে নাও। and it's Bellingham. কত করে নেয়? Here's Rodri. Gerrard. Pele, who's set up one goal so far. And this is Hazard. It's Cristiano Ronaldo! Oh, he hit শিওর that জানি না, sweetly. দেখতে হবে। Cristiano Ronaldo clearly feels he did কম everything করে right কয়েন there. নেই, He 1000 really wasn't 1200 that নেই far নাকি away. সিবির জন্য? যদি লাখে খাটে কখনো কয়েন কিনে নেই আমি, তবে যে সিবি এটা কিনতেই হবে Koundé. মাস্ট। Cannavaro gets over and intercepts. And no, that was never going to make it. And that's really well manoeuvred. It's played through for him. Just the goal. Cristiano Ronaldo! Oh, the ball's run loose here. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to হ্যাঁ maintain সিবিটা লাগবে the তোমার, energy তাই and dynamism until the very end, though. হ্যাঁ সিবি না, আমার সিবি লাগবে, বিল্ড আপের And সিবি that's লাগবে। put paid to a promising move. কেন বারণ দিয়ে পোষানো যাবে, কিন্তু বিল্ড আপের সিবিটা মাস্ট দরকার। Passing is crisp and sharp. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Forlan is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. হ্যাঁ সুই দিতে হবে, সুই দিয়ে দিছি তো একটা। Looking for options for movement. Nice interception. His positioning was spot on. Nice looking ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Referee looks at his watch and blows his whistle. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd largely satisfied. নেটওয়ার্ক ভালো আছে, দেখা যাক কি হয়। আপাতত আর হারি নাই, দেখা যাক কি হয়। দুইশো কয়েন ছিল, মারছি আমি সিবিতে, কাজ হয় নাই। আজকে গেমে কিছুই দেয় নাই, সামনে মেবি দিবে। আজকে 1.5 ঘন্টা লাইভে থাকবো, কাজ আছে, লাইভটা শেষ করে কাজ করতে হবে। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিয়েন। চেষ্টা করতেছি, দেখা যাক কি হয়।
Well, what a scene এই we have ম্যানেজার here. নিয়ে এখন There's a সবাই real খেলে। expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. আচ্ছা It ফ্রিতে is a কেউ deep, সিবিডিবি deep আরবি sea of পায় নাই? yellow, এলবি আরবি beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with 100-200 when you কয়েনে। come to Dortmund. And we're underway. And it's Messi. Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Ah, Lionel Arre, Messi, the great offside. genius himself. It felt almost unfair at times, didn't it? The way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous front three were simply unplayable. They each scored a goal, with Messi grabbing the last one to put the icing right on the cake. Bale. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And the shot! শিট। And that would have been some ও goal. এত Well, I'm রাতে glad ভাত he took the খাচ্ছেন? opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of positive thinking they need right now. প্রায় 1:30 বাজে। And we রাতের have খাবার এত our লেট কেন? very first corner. আরে লিভারপুলের প্লেয়ারই নাই। Well, he got এই rid সাইডটা because he কেমন was ব্ল্যাক under ব্ল্যাক pressure. লাগতেছে আজকে? Kunde. And the pass is গোলকি intercepted. সাইডটা। And now they can spring out of defence. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. Still goalless. That pass has been well intercepted. হ্যাঁ এদিকেও বৃষ্টি হয়েছে এখন Nuno আপাতত নাই। Mendes. Oh, good read. That was well played, well stopped. Mendes is very much the model of the modern-day fullback. Bale. Bastoni does really well to win the ball there. And it's Azar. Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Lovely pass, but can he get there? Kunde. Bastoni. Nicely aimed pass. Bale tries to pass it through. Well, that has not gone well. Fallen! This time, surely! He's come in hard. এটা কি হলো বুঝলাম না তো। মানে দুই সাইড অন্ধকার হয়ে আছে কেমন যদি বোঝা যায় না। নাইট ভার্সন মেবি। Punched away. Nicely weighted ball. He's had a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. Great chance! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. It's Cristiano আরে আমার Ronaldo! প্লেয়ারই যে কেন সামনে গেছে বুঝলাম না। That'll be a throw-in. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. তো স্লো। Rivaldo. And there's green grass ahead of him. Oh, red. Nice interception. Costa Curta.
And that'll be the last act of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. And we're off again. So neither side has yet broken through. And he cuts out the supply. Scholes. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Forlan really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Goes for goal! And kept out by the most elastic of saves. Cristiano Ronaldo is offering a wry smile there. তাই নাকি? কোন ইউটিউবার একটু ইয়াটা বলেন তো দেখি। নাইম ইসলাম, এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কি অবস্থা? আরবি লেখা বোঝা যায়। ও আচ্ছা, কপি করে পেস্ট করেন এখানে, কপি করে পেস্ট করেন। হচ্ছে না, নাম আসছে না। আচ্ছা, আমার মেসেঞ্জারে একটা স্ক্রিনশট দেন, ইয়াতে আমার পেজে একটু কষ্ট করে একটু স্ক্রিনশট দিন তো দেখি, আমি দেখবো না কোন ইউটিউবার। It's their second corner of the game. আপু একটু কষ্ট করে আমার এই যে পেজের মধ্যে স্ক্রিনশটটা দিয়েন মেসেজে, হচ্ছে কোন ইউটিউবার। Climbs up big! Superb goal! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and সুদিয়ে courage দিছি আপু, through আপনার every কথা one of his রাখলাম। teammates from here. Picked that one out. বাপরে It বাপ, was a bullet. He did so well there, attacking the ball the way he did. আচ্ছা, He got a strong forehead behind that one. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's Just the Cristiano Ronaldo! He has done it! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And he was quick to react. Rivaldo is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable.
Oh, well played. That Well has played. snuffed out the danger. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Cristiano Ronaldo. That's alert and sharp and very well played. And it's been played through. Plenty to aim at here. Takes a shot! Relentless! Just relentless! And they are cruising away. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. যারা যারা আমার লাইভটা দেখছেন এবং চ্যানেলে A নতুন প্লিজ case now of চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব complete করে দিন। control. Oh, that's ambitious. And the keeper has done enough. Top stop. Borussia Dortmund are stuck in a rut and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure. Shot, surely! পুরা দূরে ছুটে দিছে। And that is a truly outstanding save. Well, if they hope to have any chance of turning this round, they have to abandon their shoot on sight policy. It's just not working. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Mendes. Azar with the delivery. And the whistle's gone, presumably for offside. Now that looks a decent ball. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Forlan. Oh, they can break here. Oh, that's fabulous. Brilliantly cut out. Deftly away. তাই নাকি? লক Costa মারা যায় না তো? Oh, it's a loose touch and the ball is anyone's. Good ball, good take. Oh, that was vital. And that's really well manoeuvred. Now it's Azar. It's Azar! Keeper's got his work done. Oh, nicely intercepted. Beckenbauer. And it's Messi. Looking for the run. Bellingham. And there goes the final whistle. নিউ গেম প্লে Well, that করতেছে was a মনে হয় tale of তাই। two very different teams. One Maybe driven, ruthless, or not. prolific. The other quite the opposite in কিন্তু all of তার those সাথে খেলে areas. তো মনে The হলো না result, সে a হচ্ছে very ইউটিউবার। accurate reflection of what we saw. Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Bangladesh definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was Division link-up 3 play, rank running in 9 behind, this has just been a great day at the office. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. টাইটেলটা কি? ভিডিওটা যে দেখলা সেটা টাইটেলটা কি? টাইটেলটা কি কপি করা যায় না? সার্চ দিলে আসবে এমন? আচ্ছা কি লেখা আছে? আরবি লেখা না? তোমার স্যামসাং ফোন না, স্ক্রিনশট তো নেওয়া যাবে না, কপি তো হওয়ার কথা। আচ্ছা, লেটস প্লে দ্য নেক্সট ম্যাচ। 1300 ঘর পার হয়ে গেল,
দেখা যাক কি হয় নেক্সট ম্যাচে। রোড টু ডিভিশন 2। ও আচ্ছা, কুল কুল। আচ্ছা, স্ক্রিন রেকর্ড হয় কি? স্ক্রিন রেকর্ড, স্ক্রিনশট নেওয়া যায় না নাই, কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ডটা হওয়ার কথা। স্ক্রিন রেকর্ড করে হচ্ছে মেসেজে পাঠাই দেন, দেখবো না আমি। এটা একটু কুল থিং তো। 3271-এর সাথে পড়ছে, আল্লাহ জানে কার যে টিম, কোন প্লেয়ারটা নেই। আমি কি এদের সাথে কুলাইতে পারবো? 3271 কয়টা গোল খাবো একটু কমেন্ট করে জানান। স্নাইডার আছে, মানে রানিং বক্সের কয়টা প্লেয়ার। আমি কারে থেকে কারে আটকামু রে ভাই। সেভেন আপ শিওর, লেটস সি। আচ্ছা, তাহলে প্রিপারেশন নিয়ে মাঠে নামতে হবে। বত্রিশশো একাত্তর। আর বড় টিম এগুলা হলো প্যাক কিনে 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 টাইট মার্কিং করে নাকি মানে। আজকে বাংলাদেশের টিম ছিল 3276, ওরে দুইটা দিছি। গেম ম্যাচ আপ খানিকটা ইমপ্রুভ হইছে, খেলাতে যেটা বোঝা যাচ্ছে। ম্যাচ আপই তো খেলতেছি, আগের আর এখনকার অনেক পার্থক্য। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The আচ্ছা, game yet to এইটা kick উইন off. করতেই হবে, The excitement কি বলেন? already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ইভান আর, আচ্ছা এই ইভান ইভান আর এটা মনে প্লেয়ারটা চেনা So চেনা that's লাগে। got things underway. Now it's Forlan. আচ্ছা ঠিক আছে। Philip Lahm, Jim Beglin, one of the greatest fullbacks ever, perhaps. Oh, without doubt, Peter. He's definitely in that ঠিক category আছে when it ঠিক comes আছে, to legendary তাহলে গেমে players. মনোযোগ I দিই don't নাকি? think I've seen someone as adaptable, as dependable, both going forward and having to get back too. Plus, he's got that excellent leadership he's always displayed, and he's won everybody's respect. Yeah, and once described by one of the world's greatest managers as the... Forlan! আরে বাড়িতেই পারলাম Oh, না। surely that deserved better. Forlan deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Schneider, and claimed it back swiftly. Scholes. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now that's well seen too. Well, that has not gone well. শিট। Now he's got space here. Neatly clipped into space. And this is Messi. Oh, just skips past his আরে man. ওর যে প্লেয়ার, ডিফেন্স থেকে ঢুকতেই অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। Oh, there's the clearance. Oh, it's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise.
Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. কেন ভারত তো খুব চালাই দিছে Nicely weighted ball. Oh, that's a key interception. More and more pressure on the ball here. He steps in, and that's the end of that. And now the breakaway. He's found a way through. Scholes with the cross. Bellingham! An attempt which, in hindsight, was probably just প্লেয়ার beyond him. ডিফেন্সে যে কেমন দিন স্লো হয়ে যায় Oh, he's going to be disappointed with that. Lovely pass, but can he get there? Chance for a shot! Goal! Paris ফাউল গোল Saint-Germain! খেলাম And Paris Saint-Germain যারা যারা আমার take the চ্যানেলে lead. নতুন প্লিজ চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন Wonderfully smooth, smart, and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. কামব্যাক দিতে হবে কামব্যাক And it's Eto'o. Oh, that's an excellent interception. ফাউল একটা গোল খাইছি And the first 45 minutes are up. Well, there were What plenty of a talking points in that defense. first half, but Look just at that. one goal. It's still One anybody's player game nine. here. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. আশিক ব্রাদার কেমন দিলাম আমি তো বুঝতে পারছি যে মনে করেন যে আপনার এই মনে হইতেছে যে এটা দেখছি And we're underway আরে again. মিয়া Bangladesh can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. কারণ এর আগে আমি এটা কয়েকবার ওপেন করছি Plays a sharp little ball here. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. Messi, and he's had it আরে nipped away. ডিফেন্সে ঢোকা যায় না Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ইস তোমার এটা ডিফেন্স না আর কিছু Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And Shevchenko! And he's there to get it away. Quarter of an Let's hour come into the back. second half. That ball looks a good one. They want to be quick to recover this. Koundé. And that has been knocked clear. That's just playing it It's- safe and simple. Bastoni. So, Jim, what are you thinking? Bangladesh are very much in the game and matching the opposition for chances. And they're quick to get it back. আরে Eto'o ইতো running with the ball. ইতো It's a searching pass. Dink through. And this is Shevchenko! In for the pieces! And that is wildly off target. দেখুন Paris কথা Saint-Germain really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter.
প্রবলেম নাই। We have got changes here from both sides, in fact. তাও যে 7টা গোল খাইনি এটাই তো মেলা। Defending was strong and firm. That's a cute ball. Cannavaro deals with that comfortably. Paris Saint-Germain clearly have been instructed. He's had a shot! আরে বুম শট। It's a loose ball. That's a sharp pass. Now it's Messi. শিট, পিলার গুলোর বাড়াই দিয়ে দে না। It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. নাই কাকারে ফালাই দিছে একেবারে। Looking for the run. Now it's Eto. Pass somewhat off target. This usually is the time teams go into conservation mode. এই চান্স মিস হলে শেষ। He's had a shot! He's got a goal! Dying minutes, and we're all square again. The movement so precise, the finish sumptuous. Bangladesh are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. ড্র। সরি ব্রাদার, সরি। গ্যারেথ বেল নাও, গ্যারেথ বেল। So, time for changes on both sides, actually. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what Shit. determination can Ballটা achieve. বাড়াইলে Okay, কাট করে there দিত। isn't much time left, but if we have... And that will be the final act. A good watch, more than a good watch, actually. Certainly from a sporting আমি perspective. আইডিটা দেখেই It lacks winner, of course, but the crowd largely গেস করছি যে satisfied. আমি আইডিটা দেখছি। Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Any reflections on what you've ওরে seen, Jim? দুইজনেরই Well, CR7 neither side could 100 get over the 100। line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ব্যাপার না। আচ্ছা যাক, 5 পয়েন্ট বাড়াই দিছে আমারে, কমাই দেয় নাই। আজকে আজকে ম্যাচ আপটা গতকালকের থেকে অনেকটা বেটার হয়েছে। আরে নেট, এই নেট বাংলাদেশে সার্ভার না আসা পর্যন্ত আর কি যে খেলাটা আমরা খেলি ওইভাবে খেলা হবে না। বাইরের দেশের প্লেয়াররা যা খেলে, আচ্ছা আমি কিন্তু এক প্রকারের উইন, ঠিক আছে, আমার কিন্তু পয়েন্ট বাড়াই দিছে। আমার আইফোন গিফট চাই। সৈকত, থ্যাংক ইউ ব্রাদার। হ্যাজার্ড খেলে, এভারেজ খেলে, অতটা যে আহামরি খেলে এরকম না, এভারেজ খেলে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেই।
আচ্ছা, লেটস প্লে দ্য নেক্সট ম্যাচ। আজ ডিভিশন 2-তে 16টা উইন 35টা লস্ট। আহারে। আচ্ছা, আগের থেকে বেটার খেলা যাচ্ছে না? বলেন তো একটু, আপনার কাছে কি এরকম ফিল হচ্ছে যে গেমটা কি আগের থেকে একটু বেটার হয়েছে নাকি? বুম স্পন ভাই, ফ্রি ফায়ার খেলেন না? ভাইয়া আমি ফ্রি ফায়ার খেলি না, পাবজি খেলি হুটহাট। তবে আমি ফুটবল রেগুলার খেলি। আজকে আরো বাজে রিভিশন। আজকে আমার কাছে একটু বেটার মনে হইতেছে, কারণ ম্যাচ হারি নেই তো, হারার পরে বোঝা যাবে আর কি যে কি অবস্থা, কারণ ডিফেন্স করতে পারতেছি। যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিয়েন। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ কার সাথে পড়ছে? আউটওয়ার্ড খেলবে। বুম স্পন, ভালোরেন্ট, এটা কি পিসি নাকি মোবাইল? ভালোরেন্ট আবার কি ভাই? না ভাইয়া, আমার ওয়াইফ আছে, আমার ছেলে আছে। উনিও ইউটিউবার। তাই না আপু? ইয়েস। আচ্ছা, দেখি একটু ব্লিজ কাল খেলা যায় কিনা। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like আচ্ছা, that. একটা টুর্নামেন্টের The আয়োজন করা stadium is full of noise and যাক energy. কোনো একদিন, This ঠিক আছে? certainly matters. দেখা যাক, লাইভ লাইভ সম্প্রচার করা হবে Just listen to that আপনাদের noise. This ম্যাচটা। place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. আচ্ছা ভাইয়া, কর দিলা, আমাকে দিতে পারবো না। কডটা Well, রিটার্ন we're দিয়ে দিছি। underway. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Hazard going face to face with his great rival. Has a shot! Well, now it's a race for the ball. Whistle's gone, and the referee রে, has given কিক a মারছিলাম, penalty. লাল And কার্ড দিয়ে that দিছে। really is the last thing they What the wanted to do. heck? Referee's come over. It's a red card. Well, there may be some scope for debate over the What the seriousness heck? of the offence, but none over its repercussions. বাইরে গেল They'll কেডা? have to see out the rest of the game with 10 men. It looked avoidable and unnecessary, but it makes you think that না, he was গোল trying দেওয়া to যাবে না। intimidate. হুম। এখন আমি কি করব, কি করব, কি করব? ঠিক আছে, This to make it 1-0.
এদিক দিয়ে শুরু হবে। যারা যারা লাইভটা দেখছেন প্লিজ চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আরে 1-0, never any doubt. আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচে রদ্রি আরেকটা আছে, ওটা নামাইতে হবে। Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. ক্লিয়ার করছি, ওই জায়গায় চাপ পড়ে লেগে গেছে। আচ্ছা, লেটস কাম ব্যাক। So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, super find. শিট। And he's gone looking for safety. Van Basten. Now it's Richarlison. And he's on his way. Real chance. কেমনে কি? And they're at Damn. it again in double quick time. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. ছি 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 রে। এটা কি মাল্টিপ্লেয়ার নাকি বট? এর এগেইনস্টে খেলছেন। এটা ডিভিশন ম্যাচ ব্রাদার। একটা ভুলে জীবনটা তেজপাতা হয়ে গেছে। Clearly unplanned this, a change already being made here. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Yamal, he's found a way through. Great ball, and he's in here. Takes a shot. বুঝলাম না এটা That কেমনে was a matter of কি inches. সমস্যা। Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. যাক যাক যাক, কুল কুল কুল, মাথা ঠান্ডা করে খেলতে হবে। কুল 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 কুল। উপরের প্লেয়ার গেলে কোনো আফসোস ছিল না, আসলে ডিফেন্সে গেছে। Now it's Richarlison. He could be in here. Shoots! He's having a go. পরে And he হারাতে পারলে looked every 50,000 bit কয়েন the গিফট। assured keeper there. সিরিয়াসলি? Really anticipated that well, didn't he? And this is Forlan. It's Forlan! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. ওকে। ওকে 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 ওকে, থ্যাংক ইউ। আরে আরে এইটা আবার কেমন And হলো? we উল্টা have হয়ে গেল না our very first জিনিসটা? corner. Punched away. আমি তো ডিলে যে নেই, ইন্ডিয়া এটা প্ল্যান Morocco কিছু। have the chance to go the other way.
Oh, that's fabulous. Cannavaro, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Scores! Beraldo makes the interception. Can he get it through? And the shot's on. And the finish! Relentless! Just relentless! ইভিল গেমিং And the lead জি is ভাইয়া খেলতে extended পারি না still দেখেই তো আসছি further. লাইভে, বুঝেন নাই? It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And now he has two. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Cristiano Ronaldo. He's in a good position. It's fallen! He's kept it out just. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. উনি ভালো প্লেয়াররা আমার থেকে দূরে থাকো। It's their second corner of the game. And the keeper beats it away. Van Basten. And now they can spring out of defence. And it's made its way to him. Chance! It's জি in! ভাইয়া, ইউ ক্যান লিভ নাও। They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure, and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a আগে beauty. এইসব প্লেয়ার থাকেই, Morocco are বলে having a লাভ নাই ball এদেরকে। here. এগুলা কানে নিয়ে We hit half-time. নিলয় ভাই, হ্যালো ভাই, হ্যালো। Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected আপু a আপনি half-time ওদেরকে কিছু scoreline বলতে like চান না, this. বেকার বইলা Any নিজের opinion you'd like to express on the first half? Bangladesh are মুখ নষ্ট very করার much কোনো up দরকার against নেই। it, and that's given the manager a real headache as to how to get his players to regain focus during half-time. He's going to have to get amongst the players and really lift them to produce something close to the best football if they're going to salvage this. এসে শিখত মাঝে মাঝে বল একটু হোল্ড করেন, আপনার প্লেয়ার কোন দিক রান করতেছে। And that's the start of another 45 minutes. সিঙ্গেল খেলবো নি, আইসেন। Bangladesh really have to pick things up here. Their opponents are going to set up to play on the counter-attack now, আরে এই which ম্যাচটা means একটু they're going স্লো to কাজ have to find করতেছে, ways to লাল কার্ড খাইছি না। tire them out more. আপনারা মনে করেন যে He plays one through. বল ছাইরা দিতেছে And অটোমেটিকলি। that has put paid to that. Adams aimed beyond the defence. Bastoni calmly anticipates. Bellingham. Messi. Passing is crisp and sharp. He's gone for goal! Oh, what has happened here? Has a shot! Well, the way this game is offering less possession, they'll need to ভাই have a পরিবেশ very নষ্ট না good করে লিফট conversion rate. নেন এই জায়গা থেকে যদি ভালো না লাগে। Vardiol. And Adams. So we've reached the hour mark. James. It's a good run down the right. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. James. He is through here. And this is Hazard. And a chance! They've scored! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. যাদের যাদের ভালো লাগে না প্লিজ লিভ নেন, বেকার কথা বাড়াইয়া পরিবেশ নষ্ট করে এই জায়গায় লাভ নাই। Manager can make a change for the first time in the game here. Morocco are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. আরে এই বল কেমন দেয় না। Vardiol.
To Azar. Palmer. And claimed it back swiftly. And he's running through. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Half an hour gone in the second half. মাফ করো আল্লাহ Morocco have got it back and they'll have another go. And it's Messi. Adams spots it and intercepts. That's a promising run he's making on the right. Oh, great feat, that. Yamal, he's got away. Cannavaro with the slide tackle there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. ওনার সাথে কথা বলেন না বেকার আপনার Oh, smashing header! And he couldn't quite make it 6. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. হ্যাঁ ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এরা এত ভালো খেলে তারপরও এক পালা গোল খায় আর আমি তো খাইছি সামান্য And he can clear it away. এটা তো Are আরো মোবাইলের certainly খেলা playing with an intense focus in executing their plan here. থাকে এইসব লোক And here's কথা Van বলার থাকে Basten. Van Basten! He's put his foot right through that one. আপু কথা বলেন না ওদের সাথে বেকার And we're done. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. How would you summarise what we've seen today then? ভাই আমি তো প্রথমেই বলছি যে আমি খেলতে পাই না এই জন্যই তো লাইভে আসছি বুঝেন নাই আপনি একটু আগে নিয়ে যান লাইভটারে একটু আগে নিয়ে যান আপনি যখন কথাটা বলছেন তখন আমি কি রিপ্লাই দিছি আপনার সাথে তো মানে ঝগড়া করে আমার কোনো লাভ নাই তাই না আমি তো স্বীকার করছি আমি খেলতে পাই না বুঝেন নাই আপনার সাথে তো ঝগড়া করার জন্য আমি লাইভে আসিনি তাই না মানুষ যেমন ছোট থেকে শিখে আমিও শিখতেছি খেলতেছি পরিবেশ নষ্ট করেন না প্লিজ রিকোয়েস্ট হুম আপনি আপনি আর কিছু বলেন না ওদের ও বাংলাদেশ পাকিস্তান এই হোয়াট এ বিগ ম্যাচ
আচ্ছা আমি কোডটা এনেছি। আপু ওর The সাথে আর noise is কথাই just about বলেন না। reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands আচ্ছা here. বাংলাদেশ These fans পাকিস্তানের love ম্যাচ their হবে football, একটু টান টান and we're উত্তেজনা। about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. And it's Azar. And here's Cristiano Ronaldo. Thinks about, takes a shot! ভাই আপনি যেভাবে খেলেন Oh, the keeper's সেটা done ever so আপনার well. কন্ট্রোলে চলে That's আসছে। very, very good. আমি You can't হচ্ছে ask for much যেভাবে more খেলি than that. সেটা আমার কন্ট্রোলে আসছে, না হলে আমি আপনারটা ট্রাই করব। And we have our very first corner. আর এখন যদি ওইটা আমি ট্রাই করতে যাই মারা খাইতে পারি। সো খাওয়া যাবে না, আগে হচ্ছে একটা গোল দিয়ে নেই তারপর। সু আই রে। And he's there to get it away. Oh, they could be caught out here. এই And he's আপনাদের away. ঝগড়া দেখতে যেয়ে মারা খাইতেছি। He's through. It's 1-0. Batistuta! Goal! Well, once more, it's দাঁড়াই him. সত্যি And we নাকি। can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That really is quite fabulous. All his own doing. আমি ওটা খেলে না ভাই। I doubt very much that this was in the script. And there's a searching big chance! Oh, he's managed to get himself offside. And the keeper has it. Van der Vaart. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And no, that is pretty much the end of that. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Passing nice chance! And yes, it's there! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. And that has added a whole new complexion. It's Bale! What a Rodri. matchup, what a matchup. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Rijkaard, a player who needs no introduction. Scholes are nicely intercepted. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Another pass just keeps it ticking over. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is Azar. He can get that clear. Now it's Azar. Azar! Keeper gets just about enough of it. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham. And here's Cristiano Ronaldo. Shit. Bale. Nicely weighted ball. Bale, and he's managed to get free. He's on the finish! Oh, the ball's run loose here. কি করবেন, বর্ডার খেলা দেখতে মজা লাগে। আপনার দেখতে মন চাইলে দেখেন, না হলে ভাগেন। De Bruyne!
A আর really মন close চাইলে আমার সাথে shave খেলতে পারেন, and the নেক্সট last নেক্সটে action of ফ্রেন্ডলি the ম্যাচ খেলবো first না, half. অ্যাক্টিভ Well, থাকেন। the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's আইজি level pegging রিও at half time. ডাবল 11। And we are up to the break. ওকে, Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. So in আচ্ছা they come for the নেক্সট break with এই nothing to ম্যাচ শেষে separate এই them. ম্যাচ The শেষে score ফ্রেন্ডলি খেলবো, 1-1. এই ম্যাচ শেষে ফ্রেন্ডলি খেলবো। There's the whistle then to start the second half. De Bruyne. Now it's Bale. And he's on his way. Bellingham defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. শিট, Scholes. Pass somewhat off target. Koundé. Bellingham. Now it's Hazard. Hazard. It's Hazard! It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. আরে পাওয়া Cristiano Ronaldo! ইডিয়াসি গুড দিস It's ম্যান। in! They've done it! It রোদ্দুর was কার্টুন coming! ব্রো, একটা They ফ্রেন্ডলি had খেলেন their আমার সাথে। ইয়েস reward! ব্রাদার, এই ম্যাচ শেষ করে ফ্রেন্ডলি খেলবো Ronaldo ইনশাল্লাহ। duly reaps his সবাই reward, সবাই কানেক্টেড kept থাকেন, his যারা cool যারা আমার whilst লাইভে the নতুন, defence প্লিজ lost চ্যানেলটা their সাবস্ক্রাইব bearings. করে দিন। Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Oh, no joy this time. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Skillfully Okay, cut okay. out. He is so at ease on the ball. পাওয়ার শুট হয়ে read যায় nice ভাই, interception. নরমাল শুট দেওয়ার পরে না লাগলে Bellingham. যখন Hazard. রান করতে থাকি। And this is Ronaldo. He's gone for goal. যখন হচ্ছে Oh, that was a শুট নেয় না, তারপরে brilliant পাওয়ার save. হয়ে যায়। Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. গেমে ল্যাগ আছে এখনো, যার কারণে এই অবস্থা। বক্সের ভিতর থেকে পাওয়ার শুট না নিয়ে ভিডিও। যারা যারা চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিন। It's their second corner of the game. আচ্ছা, যারা লাইভটা দেখতেছি ভিডিওটাতে একটু লাইক করে দেই কষ্ট করে। And he's there to clear it. Can he finish? And it's in. যারা লাইভটা দেখতেছি ভিডিওটাতে And একটা লাইক করে there's দেই the কষ্ট goal করে they've been looking for. প্লিজ। His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. আরে Well, হ্যাঁ, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, জি at ভাই, least for one. আপনার মন Oh, he's পোষালে gonna be দিবেন, না এলে disappointed with দিবেন that. না, সমস্যা নেই তো। And it's Bellingham. Now it's Villa. Hazard. Just 5 minutes left. Roberto Carlos gets over and intercepts. Bellingham. Now it's Rooney. Goes for the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure.
And it's Roberto Carlos. Played in by Roberto Carlos. And he's taking no chances there. Into a minimum of 4 minutes additional time. Referee looks at his watch and blows his whistle. What a terrific সবাই চায় response তাই it আমিও was to চাই adversity. What a fantastic game from those players. What বুঝেন না বিষয়টা unity, what joy. That was so very, very good. Forlan taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. bro বাকি হান না yes brother, do 1 versus 1 with John. Yes I will. দেখি তার কাছে কটা গোল খাই, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলি। কত মিনিটে খেলবেন বলেন? কয় মিনিট? 6 minutes okay for you? জয়েন করেন। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেই আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দেই। এটা কার আইডি গান? এটা কি জনের? হুম, I will try my best. জয়েন দেন। সবার সাথে খেলবো, সবার সাথে খেলবো, অ্যাক্টিভ থাকেন। সবার সাথে খেলবো, অ্যাক্টিভ থাকেন। রোদ্দুর কার্টুন, নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে খেলবো। রোদ্দুর কার্টুন, ইসমাইল আহমেদ রাব্বি ভাই আপনার সাথেও খেলবো। একটু ওয়েট করেন, আমি আগে যে লিরিক্স জনের সাথে খেলে নিই। ব্রো কমেন্টগুলো একটু পড়ো, আমি আগে লিরিক জনের সাথে খেলে নেই, তারপর আপনাদের সাথে খেলবো। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। কোথায় লিরিক জন, কোথায়? কেন আপনি কি এখন? ও আচ্ছা, আপনার নেট সমস্যা শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা রোদ্দুর কার্টুন আপনি জয়েন দেন, তারপর ইসমাইল ভাইয়ের সাথে খেলবো। আপনার নেট নেট যা কিছু আছে সব রেডি করে নিয়ে তারপর আসেন। Yes, I'm bot. I know. এখনো ডিভিশন একে যাইতে পারিনি, বট নাতে কি? ইসমাইল হোসেন পাঠান, কি অবস্থা ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনার কি অবস্থা? I think he is a joker. You're right.
I'll try to cook him. Okay, brother, you can. আচ্ছা ইসমাইল ভাই আপনি থাকেন, সমস্যা নেই, নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে হবে। So welcome one and all to a picturesque evening আচ্ছা যারা here. যারা আমার A চ্যানেলে clear নতুন night, প্লিজ all সাবস্ক্রাইব the করে দিয়েন ingredients for a showcase আর game ভিডিওটাতে একটা that লাইক the করে দিয়েন passionate প্লিজ। crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things have got underway here pretty prompt. Shot a goal! What a wonderful goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Hazard, and it's De Bruyne. And the shot's on here. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. First quarter of an hour gone. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And here's Van Nistelrooy. And that's gone loose. Hazard! It's run loose. Who's going to get there? নাইস And the ট্রাই। keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Germany with the corner. They're first. Hazard plays it short. And now they can spring out of defence. De Bruyne. Now it's Hazard. Oh, that's an excellent interception. Hazard. Now it's Forlan. Rodri calmly anticipates. Germany were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they've found one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions. Roberto Carlos makes the interception. Great vision. Nah, he's had it taken off him. Bastoni. Passing is crisp and sharp. Bangladesh really should be happy to let this half run out now and go again second. He's gone for goal! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. I just replay. Like the emoji. Keeper has taken decisive action. And it's Rodri. Picked out brilliantly. ওরে Well, he got ripped স্পোরের because he was under মাসেল pressure. ডান। জাস্ট কুল। Hazard. And there is the half-time whistle. A very combative, competitive half. আচ্ছা with যারা যারা just আমার the চ্যানেলে one নতুন প্লিজ decisive সাবস্ক্রাইব moment. করে দিন। It's been compelling stuff.
I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading 1-0 at the break. কবে যে বাংলাদেশের সেই প্লেয়ার আসবে এই ফুটবলে? Here we go again then. Bangladesh really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Whatever he had in mind, that was not it. Now that looks a decent ball. Beraldo. Well, that has not gone well. Scholes. Rodri wins the duel this time. And that's very disappointing, it has to be said. And that pass is somewhat less than ideal. Germany clearly should have gone for the easier Cross, pass. Now cross. they'll have to quickly আরে regroup. লিংক আপ প্লে খেলতেছে, ক্রস তুলে না। Goes for goal! And for a moment, time stood still. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Messi. It's a searching pass. And that's the end of that. It all started well enough. And it's Cristiano Ronaldo. Wriggles his way through. He's got... Oh, it's come off the upright. That's a half-decent I'm try. ready, bro. Okay. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed Okay, with cool, that, Peter. You cool. would have fancied him to at least hit the target. Messi. I will really try to cook struggling without influence the masala. game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. It's a promising position. Cross to the back post. And he's taking no chances. And the volley. Lacking in accuracy. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. Okay. The pass might have been a better option there. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Can he get it through? And this is Forlan. I think the message here is quite আচ্ছা ঠিক clear, আছে Peter. ব্রাদার, They want another one, and we'll আগে seemingly শরীরে keep going রেস্টের until they প্রয়োজন, get it. তারপর অন্য কিছু। I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? কানেক্টেড থাকেন, আজ No, অথবা it's কাল, Forlan. কালকে Well যে কোনো seen. সময় খেলবো Saw that ইনশাল্লাহ। coming. So that's it. It is all over. ইনশাল্লাহ I will try my Well, best. that was I will tense. cook Boy, him that was without tense. masala. The two sides separated by the game's only goal. Forlan taking in the accolades, having What been do you named think man about of the me? match, and deservedly so. Your final thoughts, Jim? And there's a lot more to read into this game than just... আচ্ছা, you can join John Bra. আরে বাঙালি তো গরুর মাংস খায়, একটু গরম থাকবেই। You can join Lyric brother. আচ্ছা, by the way, what's your name? আচ্ছা, Ismail CR7. ইসমাইল ভাই, মনে হচ্ছে কালকে আপনার সাথে খেলছি নাকি? গতকালকে
হ্যাঁ ভাই, আপনার সাথে খেলছি। আচ্ছা, জন ভাইয়ের সাথে আগে খেলে নেই, উনি আমাকে অনেক আর কি ইয়া করছে, তো উপরে দেখেন মেসেজ গুলা, সো ওনার সাথে আগে ম্যাচটা হওয়া জরুরি। কি বলেন? একটু কষ্ট নিয়েন না, একটু ওয়েট করেন। জয়েন দেন, জয়েন দেন। তৌহিদ ভাই, ইজ দ্যাট ইউ? ওকে, কয় মিনিট দিব বলেন? আপনার সাথে 10 মিনিট, 10 মিনিটের ম্যাচ হবে, চলেন। আচ্ছা ইসমাইল ভাই লাভ, হোল্ড ভাই, বুঝলাম না। বাকি হানমা ভাই, হোল্ড ভাই বললেন কেন? বুঝলাম না। ও আচ্ছা, জনি আসছে এটা। কোনো এক্সকিউজ চলবে না, যে নেট খারাপ, নেট সমস্যা ছিল, হ্যান ত্যান। আমার নেট খারাপ হলে আমার ব্যাড লাক, আপনার নেটের সমস্যা হলে আপনার ব্যাড লাক, উইদাউট এক্সকিউজ। বুঝতে পারছেন? আপনার যদি নেট ভালো থাকে, আমার নেট খারাপ থাকে, তাহলে আপনি প্রো, আমি নুব। লাক বাই চান্স। কি টাইট মার্কিং করব?
Ending match. What's wrong? ওনার ওই জায়গায় সমস্যা। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। এবার ম্যাচ না পড়লে আরেকদিন আইসেন। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, আর প্লিজ ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিন। আচ্ছা, এখানে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কার সমস্যা, বুঝছেন? ইউ ক্যান চেক দ্য লাইভ, সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস রং। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Costa Curta lays it forward. Now it's Batistuta. Great defending, strong and determined. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance.
Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bastoni cuts it out. That's a pretty loose pass. And it's Scholes. Tony Adams is the standout player, Peter. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. Oh, good-looking ball. Now it's Cristiano Ronaldo. Nakata. Bebeto. Up! Oh, it's come off the upright. He's missed, but not by that far. We're talking fine margins, very fine margins. And they're quick to get it back. Threads one in. He's in a good position. Batistuta! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Cristiano Ronaldo! And it's come back out to him. Panama are looking to go forward now. Great vision. And this is Bebeto. And the through ball. And he's surging through. Great chance! Oh, nearly, but not quite. He's never the type to turn down a challenge, is he? কাউন্টার খাইছিলাম এখনই। It's fallen! He's super pro, Oh, bro. that was a brilliant save. 8-10টা গোল is গেল এখন offering সমস্যা a নেই right আমার। smile there. This is their second corner of the game. Next excuse, net problem. Cristiano ওরে Ronaldo! শাল। It's run loose. Who's going to get there? Ball's gone out of play. And it's Forlan. Fired deep towards the back post. Plenty of endeavour from either side, but not much of it in the vicinity of either goal. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. And here's Batistuta. Rodri. Oh, nicely intercepted. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bangladesh couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Serginho. De Roberto. Hoisted in. And this is... Shoots! Oh, nearly. But nearly is nothing. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs আমি to get যদি on ওর the ball সিএফ again দুটারে and টাইট give it মার্কিং করি another বলে crack. I চান্সই would. পাবে না, পুরো সাইড দিয়ে খেলাই দিছি। Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Bebeto. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do.
And that's going to be a booking. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. He really ended up between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the... And he's buried it! 1-0! Not a twitch, not a blink. I just think the keeper committed himself too early. শোধে দেবে। Panama have taken the lead. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Darren Fletcher, ball's played through. Can he get onto this? He's got plenty of space out wide here. Played into the... He's got tall! No, not the best of headers. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And it's Serginho. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Belletti. And it's Nakata. Not the most accurate pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Yeah, they were looking for a counter-attack. Forlan. Spread out to the left. Adams. It's Belletti. Cannavaro deals with that comfortably. The pressing's intense, and it's paid off. Pass is just off target. And we hit half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. আমি চিলি আছি ভাই, And প্যারাই that's না। the start of another 45 minutes. Bangladesh can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. পুরো খেলা দেখলাম তো। Well, height could make all the difference on these set pieces. Roberto plays it short. Oh, that was vital. And now a sudden chance to counter. Messi. Rodri. And Bastoni. Koundé. Messi making good progress on the right-hand side. Serginho. Bastoni kept his eye on it, and he's there. Cristiano Ronaldo. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And the shot's on here. Serginho. This is the time you need আমার that pace. প্লেয়ারগুলো টাইট Oh, মার্কিং now করে। here's an interesting matchup.
Bastoni with the clearance. Some resolute tries from distance. Gave it a go, but off target. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. Tries to pass it through. That is ended up in no man's land. Still chasing the game, trailing by 1. Cannavaro. Rodri. That's a sharp pass. Bastoni spots it and intercepts. Rodri. Just about up to the hour now. Here's a chance! Oh, the ball's run loose here. Corner number 3 coming up. Bangladesh really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And here's Forlan. Pedri. And it's Serginho. He's through here. Oh, well cut out. No margin for error আরে there at নেটের all. গ্লিচ আল্লাহ Panama have their second corner now. Roberto goes short. And now they can spring out of defence. There's the header! Oh, denied brilliantly. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. Short changes him with that pass. And he was quick to react. Oh, that pass isn't the best. ধর Nakata driving forward. And he cuts out the supply. Bellingham. Batistuta. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He steps in, and that's the end of that. And that is a little undercooked. And it's Rodri. No, not quite on the same wavelength. While quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Searching pass he's played there. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Rodri. That's alert and sharp and very well played. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Now it's Forlan. Rodri. Nakata. Looking to play him in. David Villa! Oh, that is rather wayward. And here's Cristiano Ronaldo. Serginho. Well timed, excellent interception. That's a lovely, neat pass.
And that will be the final act. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Good luck, good luck. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, the way the manager has stormed down the tunnel lends itself to an almighty telling off for such a timid, docile display. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. জি A ভাইয়া very খেয়ে good গেছি। evening to you all. প্রো প্লেয়ার। Yes, your luck go. Oh, really? তাই আটকাইতে পারেন নাই? প্ল্যানটিতে গোল দিছেন। আপনার নেট তো মনে করেন যে তাও তো খেলতে পারছেন। আমার শুটগুলা দেখেন। কেমনে গোল দিছেন দেখেন। আচ্ছা, আমরা কার সাথে জানি খেলার কথা ছিল? লোলস। আগে বলছি না, লাক বাই চান্স। ঠিক আছে, নেক্সটে খেলবো, সমস্যা নেই। মিয়া শুটাইতে পারলেন না, শুট দেখেন। ভাই বাড়াবাড়ি কি আমি করছি নাকি আপনি এসে বাড়াবাড়ি করছেন? আরে বাংলাদেশে এত ভালো মানুষ আছে, আল্লাহ। ইয়েস ইয়েস, আইডি রিঅ্যাকশন দিব। ওকে। ভাই জিতছে খুশি থাকুক না, আরেকটা খেলে হারলে পরে আবার মানিজ্যতের ব্যাপার। কেমনে গোল দিছে দেখছেন তো আপনারা। পরে চান্স পাইছে, পরে আমি কিছুই করি না, আর ওই ভিতরে যাই দেখেন আমার টাইট মার্কিং টার্কিং করে একাকার অবস্থা। ভাই আমি সবাইকে সাপোর্ট করি, বুঝছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে। আচ্ছা, কিছু না করলে ভালো। আরে বাপ রে বাপ, আইডির নাম কি? কেউ আইডির নামটা আবার পড়েন না। কেউ উচ্চারণ করেন না আইডির নামটা, ঠিক আছে। দেখি কত বড় মাপের প্লেয়ার যে নাম দিছে। CR7 পাইছেন, আপনার কি লাগে? প্ল্যানটি আপনি করছেন, ওইটা তো গোলই হয়ে যেত। ট্যাকেল দিলে প্ল্যানটি করলেন।
জি ভাই, গোল খাইতাম দেখেই তো ট্যাকেল দিয়ে প্ল্যানটি করছি। আচ্ছা, কার সাথে CR7 থাকলে আর কিছু লাগে না? নেক্সট, নেক্সট, লেটস প্লে। আচ্ছা, গোল্ডেন রুল খেলবো। Can I? Yes, you can. ও, ওকে ওকে, ঠিক আছে। খেলা শেখার জন্যই তো লাইভে আসছি। আচ্ছা, ফুল ম্যাচ খেলবো, আসেন। কে কে জানি খেলতে যাইছিল, তারা কি আছে? এ ভাই, আপনার সিরিয়াল তো এখন না। আচ্ছা, গোল্ডেন রুল। পিস আমান, লাভ লাভ, থ্যাংক ইউ ব্রাদার। ক্রেজি নেম। শাওন ভাইয়া, এখন কেমন খেলা চলতেছে? দূর হে। এখন কি খেলা যায়? আরে আমার ডিএমএফ। আগের থেকে আজকে তো ভালোই খেলা যেতেছে। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a ব্যবহার pleasure to be বংশের alongside পরিচয়। Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. हम नहीं खेलना पाया। Well, Next the match, brother, pre-match you will. build-up has been fantastic. I will play with Now, you next the match. game itself. If you're just joining us, we are already underway. আরে, And এটা this কোন is প্লেয়ার Messi. আটকাই জানা? Messi unable to make it happen for all his good intentions. Rodri kept his eye on it, and he's there. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the. He's gone for goal.
Cristiano Ronaldo. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And Cristiano Ronaldo! Oh, he's done it! The goal to end it all! And that is fabulous. A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And that Yes, ends you come. it. And that is the beauty of it, and at the same time, the sheer cruelty of it. আরে ভাই প্রো প্লেয়ার না, প্রো প্লেয়ারদের প্রো থাকতে দেন, ঝগড়া করেন না, কথা কইলেই বাবা। আচ্ছা, কে কে জয়েন করবে? আরে ভাই তুই তো প্রো, এত কথা বাড়াবাড়ির কি দরকার? এ ভাই আমরা সবাই ভাই ভাই, লাইভে যারা আছি, আচ্ছা ভালো লাগে দেখে কিন্তু একসাথে আমরা লাইভে আছি। সো আপনি এখানে গালাগালি করতেছেন কেন? আপনার ভালো না লাগলে আপনি বাইরে যান, আপনি তো প্রো প্লেয়ার ভাই, খেলায় হার জিত আছে, আপনি প্রো, আপনি যদি ভালো না লাগে আপনি বাইরে যান। গুড গেম প্লে ব্রো, ইয়েস ব্রাদার, গুড গেম প্লে। প্লিজ যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। 3230। ভালো লাগলো আপনার সাথে খেলে। সেম টু ইউ ব্রাদার। আচ্ছা গ্যারেথ বেল, ইয়ামেল, রুমিনিগা, লেটস প্লে। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Expectations and decibels both rise. Oh, what a great chance! He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Cruyff. Bale. Oh, good take in a good area. Now, who's going to be first to this? Cannavaro, defending his corner stubbornly, stood up ভাই very এখানে well কেউ to his man. চামচা নাই বুঝছেন? Lovely feet. Oh, just skips past his এখানে আপনি man. আপনি যে It's চামচা loose, চামচা and there's করছেন, a এখানে race কেউ for the চামচা ball. নাই। আপনি এই বাজে Strong কথা ইউজ running করেন down কেন that left flank. ভাই? And আপনার that is সমস্যা কি? out and behind. It's a good block. And we have our very first corner. আপনার সমস্যা হলে আপনি বাইরে যান ভাই, এত কথা বলার কোনো দরকার নাই। He gets big. Good try. The আপনি outcome আজকে could so আমার easily have লাইভটাতে been প্রচুর different. গঞ্জাম করতেছেন। Conte certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Cruyff. Looking for options for movement. And he was quick to react. Knocks it out wide. Oh, sweet feet.
Ball driven towards the far post. It is a corner. Corner number 2 then. And he can clear it away. Yamal! Oh, there's a probing ball. And now they can spring out of defence. And he cuts out the supply. Whatever he had in mind, that was not it. Well timed, excellent interception. Cruyff goes steaming forward. Rummenigge. And the shot! That's another chance! Oh, would you believe it? Good game. The most decisive of all goals. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? GG. You are rock, bro. Good night. থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্রথমবার ভিডিওটা দেখতেছেন প্লিজ চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক করে দিন। সো আমরা 300 সাবস্ক্রাইবারে খুব কাছাকাছি চলে আসছি। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে তাড়াতাড়ি 300 সাবস্ক্রাইবারের টার্গেটটা পূরণ করে দেন। ভাই নেক্সটে জানি কে কে খেলতে চাইলেন, আসেন কি? না হলে ডিভিশন খেলি। যে যখন যেখানে যায়, আমার কাছে আপনি যেমন আমার ভাই, আমার কাছে এখানে লাইভে যদি কোনো মেয়ে আসে সে আমার বোন। আমি আপনাকে যে চোখে দেখবো ওনাকেও সেই চোখেই দেখবো। আমার অলরেডি স্ট্রিম রুলস দেওয়া আছে বুঝছেন, যে হচ্ছে আমরা ম্যাচটায় যে কোনো ম্যাচ এনজয় করব, খারাপ হোক ভালো হোক, বি কাইন্ড অ্যান্ড রেসপেক্টফুল থাকবো, নো স্পাম অর হেড, এখানে কোনো হিংসা থাকবে না, একসাথে আগাই যাব, পাশাপাশি আমাদের পজিটিভ এনার্জিটা ধরে রাখবো, যত নেগেটিভ এনার্জি আছে সেগুলো ফালাই দিয়ে। সো এটা হচ্ছে আমার রুল, বুঝতে পারছেন? সো আমরা এন্টারটেইন করার জন্য কিন্তু লাইভে আসছি, যে গেম খেলবো পাশাপাশি সবার সাথে কথা হবে। সো এখানে আইসা ঈদ দালাল ওরিয়া এগুলা না করাই ভালো। আচ্ছা কেউ মনে হয় এখন খেলবে না, সো আর লাইভে আসলে অনেক গালাগালি অনেক কিছু এগুলা খাইতে হবে, সহ্য করতে হবে, এটা কোনো ব্যাপার না। কারণ মানুষ অনেক কষ্ট সহ্য করার পরে কিন্তু সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছায়।
সো আই থিঙ্ক মনে হয় এখন কেউ খেলবে না, ডিভিশন ম্যাচ খেলা যাক। ভাই আমি পাবজিও খেলি, পাবজি, ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান। আর একটা জিনিস ভাই, যারা লাইভ করে ফোন দিয়ে গেম খেলে পাশাপাশি স্ট্রিমিং করে একসাথে, সেই ফোনগুলা দিয়ে গেম খেলা আর হচ্ছে নর্মাল ফোন ইউজ করে গেম খেলা কোনো কিছু ইয়ে না করে অনেক কিন্তু ডিফারেন্স থাকে। আমরা যে ফোনটা দিয়ে লাইভ করতেছি এটা ফোন কিন্তু আপনাদের নর্মাল যে হিট আর এটার টেম্পারেচার কিন্তু রাত দিন ডিফারেন্স থাকবে। সো গেম প্লেতে অনেক সময় ইস্যু হয়, এটা কোনো ব্যাপার না। সো আমার চ্যানেলে যারা যারা নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিন। হ্যাঁ, জন ভাই প্রো, এটা আমি তো আগেই তো বললাম হিজ প্রো, আমি নুব, যার কারণে তো আমি তার সাথে হারলাম, বুঝেন নাই? যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমরা 300 সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি চলে আসছি। আমাদের কমিউনিটি যখন 1000-এ পৌঁছাবে ইনশাল্লাহ আমি 10,000 কয়েন গিভওয়ে করব। আর ডিভিশন একে গেলে তো একটা আইডি গিভওয়ে করার প্ল্যান আছেই, দেখা যাক। সো দিস ইজ দ্য থার্ড টাইম আমি ডিভিশন ম্যাচ খেলতেছি। আচ্ছা, ডিভিশন ম্যাচ এনার সাথে পড়ছে, এর সাথে কি আমি একটু আগে খেললাম না? আমার তো মনে হয় এর সাথে আমি একটু আগে খেলছি। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The আচ্ছা, আজকের excitement already টার্গেট হচ্ছে palpable. 70টা, 270টা টার্গেট। Oh, the আপনারা stage is প্লিজ set আর for a 5টা stirring সাবস্ক্রাইবার লাগে showdown here. 70টা The সাবস্ক্রাইবার supporters হইতে। in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's away we go then. Threads one in. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Brazil have produced some of the best centre halves around, and I think Militao is up there in that lineage, Peter. He's very quick and aggressive, and while he does have the odd mistake in him, or certainly did in his earlier career, he's maturing fast and he's easing that out of his game, and he can go all the way to the very top. Okay, interesting. Looking for options for movement. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Wirtz. Reinders. Plays a sharp little ball here. Good running, strong and real chance! He's scored! Wonderfully smooth, smart and slick. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. So a breakthrough already. And it's Rivaldo.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's fallen! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And he thumps it clear. Liverpool have the chance to go the other way. Van Nistelrooy. Rivaldo. Looking for the run. He's gone forward. Now it's Hazard. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Hazard picks it up out wide. Can he get on the end of this? Played in. Cleared away. ইসমাইল হোসেন Oh, he's পাঠান been ভাই, caught জি on ভাই, it here. Played in again. Climbs up big. No এই messing ম্যাচ পরে about. আমার Just সাথে খেলবেন? bludgeoned the way. ওকে ভাই, ঠিক আছে। Oh, he's going to be disappointed with that. Tries to play it through. No way through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Ah, he made it look a bit predictable. Out to the right. Now that looks a decent ball. He's being urged, and he shoots! He scores! জি ভাই, খেলবো নেক্সট। There's the goal ইসমাইল they've ভাইয়ের been সাথে খেলে looking তারপর for. আপনার সাথে খেলবো। Yeah, and he did well not to stray offside there. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If আর it ain't মাত্র broke, don't 5টা fix it. So সাবস্ক্রাইবার I লাগে, think the আজকে manager টার্গেট has to 70টা resist সাবস্ক্রাইবার হইতে, change প্লিজ at this যারা যারা stage. নতুন আছেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। There's the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Bellingham goes steaming forward. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Chance for a shot! And that has fair fizzed. Corner number 2 then.
আচ্ছা ঠিক আছে, খেলি মাঝে মাঝে। আজকে এটা সমস্যা হচ্ছে কেন, ওই ইয়াটা থাইকেই যাচ্ছে। And the shots! Oh, the ball's come loose here. Showing good feet. And it's Kunde. Oh, that is a fallen! আরে Yamal, who's set up one goal so far. Wirtz. Reinders. Tries to pass it through. Rodri. Forlan. Oh, they can break here. He's got away. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. That's a pretty loose pass. Just about up to 75 minutes. Not the most accurate pass. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo. And it's Rivaldo. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Hazard looking to run onto it. Oh, that's fabulous. সমস্যা নাই, প্র্যাকটিস করেন, খেলতে পারবেন। There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, nicely intercepted. Now it's Forlan. It's played through for him. Cristiano Ronaldo. It's loose now and they want to get it back. নিউ আইডি নিউ প্লেয়ার, রেগুলার খেলেন এমনিতেই Bangladesh are stuck in পারবেন Central খেলা। Station, and they might find a fast track out wide if they'd care to look. Oh, that pass isn't the best. Reinders. আরে গেমের অবস্থা। Now it's Hazard. Hazard going full tilt down the left. Cross flung in towards the middle. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Added time is up. And ডিএলএস there প্রো goes the ছিলাম, whistle. ডিএলএস In ভালো the লাগে end না। then, no joy. Not for the want of trying, not for the যারা want যারা of আমার running. চ্যানেলে নতুন, Simply they প্লিজ were সাবস্ক্রাইব beaten করে by দিয়েন। a আমরা better team on the 300 day. সাবস্ক্রাইবার খুব কাছাকাছি চলে আসছি, আর 5টা So what do you সাবস্ক্রাইবার take লাগে away from it 70টা all, Jim? সাবস্ক্রাইবার পূরণ হতে। Well, there was a distinct lack of clarity or প্লিজ commitment in everything the সাবস্ক্রাইব করে players দিয়ে were, আজকে were টার্গেটটা trying to পূরণ করে do. দেন। Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. কুল ব্রাদার। Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. বাড়ি and to দিছে wish you all ডিএলএস কার্টুন, হ্যাঁ রিয়েলিস্টিক লাগে। আপনার হচ্ছে এই ফুটবলটা অনেকটা রিয়েলিস্টিক লাগে। আমি হচ্ছে এফসি মোবাইলও খেলি, কিন্তু অতটা ভালো না। এফসি মোবাইলও অতটা ভালো লাগে না। আচ্ছা 1 ভার্সেস 1 খেলবো, আগে হচ্ছে আগে ইসমাইল ভাইয়ের সাথে খেলে নেই, তারপর হচ্ছে খেলবো নাইম ভাইয়ের সাথে, তারপর হচ্ছে K69 এর সাথে। আচ্ছা আপনি ইসমাইল ভাই জয়েন করেন। ফুল ম্যাচ করে খেলি। জয়েন করছে। আচ্ছা আমার গেম প্ল্যান থেকে আগে চেঞ্জ করতে হবে। রদ্রিকে আমি তুলে নিছিলাম। ইসমাইল ভাই ভালো খেলে, এর আগে মনে হয় খেলছিলাম হারছি।
আচ্ছা, যারা যারা আমার লাইভটা দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর মাত্র 5টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 70টা সাবস্ক্রাইবার পূরণ হতে। আমরা 300 সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি চলে আসছি। এই আপনি এর আগে আমরা খেয়ে দিলেন না। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter ভাই Drury এসএসএ and তুলে this ফিকিং is দরকার Jim নেই। Beglin. Thanks for that, আচ্ছা, Peter. আমি And may হচ্ছে I মেসি say দিয়ে a big কন্ট্রোলিং hello ভালো to করতে পারি, everyone. যার কারণে এসএসএ ওখানে রাখছি। যদি এসএস Well, আপনার colour and হচ্ছে passion just oozing from the stands here. যদি আপনার These fans এসএসটা love their হচ্ছে football and বের we're করে about নিতে to be পারি, dished up a মানে feast বল of it. কন্ট্রোল হোল্ড করলে আপনার যে কোনো সিএফ যদি ঢুকে যায় গোল পোচার, পাস দিলেই গোল। যার কারণে আমি ওখানে প্রলিফিক উইঙ্গে রেখে দিছি মেসিকে। There's the whistle and here we go. Conte. Now it's Luis Suarez. Goes looking wide. Strong running down that left flank. এই And he ডেল পিরো skips তো 20 past কাল his দেওয়ার man. জন্য সেরা। Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Romario. So here he is, the man crowned King of Turin, Alessandro Del Piero. Yeah, and he deserves that crown too. Another in the line of truly great attacking talent that Italy seems to have a knack of producing. A player of immense ability, but also one who never shirked from his defensive duties too. Absolutely not, and it's very easy to see why he became such a fan favourite. And they're quick to get it back. Del Piero! Oh, full marks for that effort. Yep, certainly could have been something so much more. Engages and forces him off the ball. Conte, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And it's Cristiano Ronaldo. Tchouaméni does really well to win the ball there. Driving on and making good progress. And here's Suarez. He shifted it to the flank. Del Piero will not want to lose out here, not against this opponent. যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। আমরা 300 সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি চলে আসছি। সো আজকে টার্গেট হচ্ছে 70টা, আর মাত্র 5টা সাবস্ক্রাইবার লাগে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেন। Cristiano Ronaldo. The ball has bounced loose now. Nice interception. His positioning was spot on. That's a sharp pass. Bastoni makes the interception. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. And this is Del Piero. And Del Piero! আরে ব্লিস্কার। Same again, same outcome. Bangladesh really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue.
Now it's Forlan. And the referee brings the first half to a close. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Where do you ইসমাইল think ভালো we're up খেলে to ভালো after খেলে 45 minutes? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. ইসমাইল ভাই Not a রক্স single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. কি আপনার ডিল বিরো দিয়ে তো আমি ভয়ে থাকি Here we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Oh, he's been caught on it here. Bangladesh couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. আরে Gently done. And it's Rivaldo. ইসমাইল ভাই কট Forlan. And the shot! ইসমাইল Big ভাই কট moment! Massive goal! So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Chouameni. Oh, super ball. Luis Suarez! Good first touch and almost as good a second. এবার গোল হবে Suarez কর্নারে brilliantly took control of that, which was কর্নারে গোল হবে exactly এবার what the situation required. And we have our very first corner. Del Piero goes short. আরে মিস আমি ভাবছিলাম আপনি And ইয়া here's তুলবেন Del Piero. Koundé wins the duel this time. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, and Romario! করা Well, করা now it's a করা race for the ball. সেই শুট ভাই And সেই they've got rid. Luis Suarez! Now it's Cristiano Ronaldo. Can he get it through? Oh, that's well spotted. Bangladesh surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Looking to play him in, and he's in on goal. Messi going face-to-face with his great rival. 1-0 as we head towards the end. It's a decent chance to counter-attack. Del Piero. Oh, such a clever touch. Last chance, perhaps. Oh, nice touch. Bangladesh really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Oh, easy pickings there. সরি ইসমাইল And ভাইয়া time is up. Well, ব্লিচ that কাল was মারার tense. অনেক ট্রাই Boy, করলে that হলো না was tense. নেক্সট কে খেলবে The two sides separated by the game's only নেক্সট কে goal. খেলবে Forlan যারা claiming যারা the আমার man of the চ্যানেলে match নতুন award, প্লিজ and সাবস্ক্রাইব there করে is দিন very আজকে little টার্গেট room হচ্ছে for argument. 70টা সো How would you sum up what 70টা we've সাবস্ক্রাইব witnessed, পূরণ Jim? করে দেন Yeah, it was never a match that was going to blow us all away, Peter, but সো I thought আমরা the 300 team did a সাবস্ক্রাইবের খুব lot right, কাছাকাছি চলে আসছি especially that well-timed goal. সো যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ And সাবস্ক্রাইব all that করে দিন remains for me আর is নেক্সট to কে খেলবে thank আমার Jim সাথে প্লিজ Beglin. That's জয়েন it করেন from us tonight. A very good evening. সরি ইসমাইল ভাই ইউ আর কট
ভাই কোঅপ ম্যাচ এমনিই যে সমস্যা। ভাই আমি এমনি মারলে গোল দিতে পারতাম, ব্লিসকাল মারতে গিয়ে হারছি। জি ভাই, আপনি তো দেখছি পুরো ম্যাচই ব্লিসকালের ইয়ে করছেন। আমি এই জন্য সাবস্লাই দিয়ে খেলতে যেয়ে অনেক ম্যাচ হারছি। ওইগুলো আমার সাবস্লাই হয়ে গেল, এই যে এদের নামায় ব্লিসকাল দিতে যে অনেক ম্যাচ হারছি, তবে এর ব্লিসকাল গুলো ভালো দেয়। আচ্ছা, জয়েন করলো কে? আচ্ছা 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 আচ্ছা। পিকে জয় 70, এটা কে? ভাই কোয়াম ম্যাচ এখন হবে না। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। সময় করে নেক্সটে খেলবো ভাই, সমস্যা নেই। আচ্ছা হোক, কেউ যদি না খেলে তাহলে আবার আরেকটা খেলবো। ইয়েস, আমি ব্রাজিল সাপোর্টার। ব্রাজিল, বার্সেলোনা, বাংলাদেশ। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমাদের টার্গেট হচ্ছে 300 সাবস্ক্রাইবার, আজকে টার্গেট হচ্ছে 70টা। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। জি ভাই, এই জন্যই মাথা পাগল। আপনি যেটা মনে করেন সেটাই রাইট। আচ্ছা, এটা কার সাথে ম্যাচ ধরছি আমি? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And the counter is on. Thuram. Now try to spin that positively. I certainly can't. Can he get it through? Well read, nice interception. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tall. Takes the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that.
Size really matters, and it's time to make it matter now. João Neves goes short. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Corner number 2 then. Ødegaard with the short one. Forlan. And now a sudden chance to counter. So it is still 0-0. Cannavaro. Not the most accurate pass. Back into the middle. Cannavaro calmly anticipates. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. And here's Thuram. Ødegaard! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Ronaldo. CR7 Now it's CR7 Thuram. CR7 And that মেসি interception খেলা ভালো লাগে was কিন্তু most CR7 বেস্ট necessary. That's great positioning. So good ইমোশন from him. নেইমার Oh no, this does not look good. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. And here's Ødegaard. Oh, well played, well played. Oh, there's a probing ball. And it's Bellingham. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. And the shot! And a terrific save from the keeper. Ødegaard clearly thought he had the beating of the keeper. অবশ্যই থাকবে There's the লাইভ whistle লাইভ for কেন half-time. হারাবে So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Where do you think we're up to after 45 minutes? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So they head in no further forward. The score here যারা খারাপ still ব্যবহার 0-0. করবে তাদের চরিত্রগুলো তো ফুটাই উঠাবে এই লাইভ এটা সুন্দর পরিবেশে সুন্দর একটা গ্রুপ থাকবে দ্যাটস ইট There's the start of the second half. Both sides defensively robust up to now. Cannavaro clears. আপনার জন্য লাইভটা রাইখে দেবো আজীবন বুঝছেন কোন একদিন দেখাবেন যে পুরো প্লেয়ার And আপনি that could set him on his আমায় way. বল দিছেন Oh, important Bodre. interception. So, third corner of the game. আমার মনে হয় আপনার আইডিটা দিয়েন তো চেক দিব না আপনার আইডিটা কমেন্ট করেন আর প্লিজ যারা যারা আমার লাইভে নতুন আসছেন আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিন ভাই পিন করে রাখে কি করবো বলেন নিজের নামই মাঝে মাঝে ভুলে যাই আর আপনার পিন করে রেখে আমার লাভ কি আপনার মতো কতজন আসে এরকম মাঝে মাঝে কথা বলে খেলে আবার চলে যায় They've played it short. Now it's Rodri. Now the cross. Diving header! And that লাইভে তো was অনেকে very আসে necessary. খেলা দেখে খেলে আমার সাথে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ম্যাচ Vardiol. Well, into the second half, and it's still goalless. Bastoni. Passing is crisp and sharp.
And that pass just didn't অ্যাক্টিভ quite থাকেন work. ভাই, নেক্সট ম্যাচ খেলবো। And that's been won straight back. Surlot. Alexander-Arnold. Surlot. Bumps him off it and wins back the ball. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Batistuta. Out towards the flank. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছি আপাতত, Oh, ফ্রেন্ডলি such ম্যাচ। a clever touch. And this is Batistuta! Bellingham in the hunt and looking threatening. Boca Juniors really আমি will রেগুলারই have to ইনশাল্লাহ throw লাইভে আসবো। everything at this now. Bastoni promptly onto that, যদি and that সুস্থ is that. থাকি। That's a little off target. McAllister. Well, that has not gone well. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Ronaldo is onto this. And he's অবশ্যই heaved it সালমান away. চৌধুরী ভাইয়া ব্যাস খেলবো। And they're quick to get it back. And he's managed to get free. Surlot! Surlot! A collective sigh of relief Okay, from the ঠিক আছে। defence. And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, যারা it যারা creates আমার more লাইভে chances. প্রথম আসছেন বা প্রথম দেখতেছেন, এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। আমরা 300 সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি চলে আসছি। সো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে টার্গেটটা পূরণ করে দেন। And the pass is intercepted. Into stoppage time, and it is still 0-0. And that is it. The referee রুম has কি seen enough. ফুল? So a tough রুম one to খালি হবে gauge. ভাই Defensive এখনই। dominance combined with wastefulness in সো attack. আমরা And হচ্ছে the outcome গোল্ডেন রুল ম্যাচ inevitable. খেলি, এখন মনে হয় অনেকে খেলবে। সো নেক্সট ম্যাচ জানি কার সাথে খেলার কথা ছিল। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ কে খেলবে? জয়েন করেন, জয়েন করেন। ড্র হলো, জি ভাইয়া ড্র। আজকে আগের থেকে অনেকটা বেটার খেলা যাচ্ছে, দেখা যাক কালকে কি হয়। এই আপডেটের পর ভালোই থাকেন ভাই, ঘুমাই, কালকে আবার আসবেন ইনশাল্লাহ ভাইয়া, ইনশাল্লাহ কথা হবে। পাশে থাকবেন, দোয়া রাখবেন। অনেক অনেক ভালোবাসা ভাই। আচ্ছা, এটা কার আইডি? এটা কার আইডি? আচ্ছা, এখন মোটামুটি অনেকক্ষণ লাইভ হয়ে গেছে, গোল্ডেন রুল খেলি ঢুকতে। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে খেলবো ভাই, কাইন্ড থাকেন, নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে। আচ্ছা, ওকে, লেটস গো। যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, প্লিজ ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন আপনারা। ম্যাচ পড়তেছে না কেন?
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. It's fallen! Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Fernando Torres. And they can counter here. And this is Sané. He's going for goal! Just off target. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. David Villa. He shifted it to the flank. Koundé kept his eye on it, and he's there. Now it's Cristiano Ronaldo. And no, that was never going to make it. Bellingham, who needs just a moment to score a goal. Picked out brilliantly. Rivaldo! Oh, and they really should have been made to pay. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Oh, this is a great position. And he's cleared it out of harm's way. Plays a sharp little ball here. Neatly clipped into space. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he was quick to react. Torres is herring after that one. Puyol makes the interception. Looking to play him in. Oh, he's been caught napping. Now, just too much on that. That's been drilled forward. Lovely pass, but can he get there? That is a brilliant interception. David Villa! Oh, he's done it! The most decisive of all goals. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. next That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. সালমান ভাই পট খেয়ে গেলাম ভাই। বললেন ভাই পট খেয়ে গেছি। আচ্ছা নেক্সট আতিকুর ভাই, আপনি কি আছেন?
কেউ ভাই এত রাইতে লাইভে? জি ভাই, 3 ঘন্টা প্লাস থেকে আছি। যারা যারা আমার লাইভে নতুন, আমার চ্যানেলে প্রথমবার আসছেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আচ্ছা, কেউ না ঢুকলে ডিভিশন ম্যাচ খেলি। আপনি মনে হয় নোটিফিকেশন অন করে রাখেন নাই। ভাই রুমে জয়েন করেন, আতিকুর ভাই রুমে জয়েন করেন। আতিকুর ভাই জয়েন করেন। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিন। ফুল একটা ম্যাচ খেলা ভাই। ভাই ফুল ম্যাচ কালকে খেলবো, আজকে আর এনার্জি নাই। আচ্ছা, আর 4টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 70টা পূরণ হতে। প্লিজ যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেন। ভাই ইনশাল্লাহ কালকে খেলবো। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। যারা যারা আমার লাইভটা দেখছেন, আমার চ্যানেলের নতুন, এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন।
প্লিজ টার্গেটটা পূরণ করে দেন। মির্জা ভাই কি আছেন? আচ্ছা, আতিক ভাইয়ের সাথে ম্যাচ পড়তেছে না। ওনার মেবি সমস্যা, এই রুমে জয়েন করেন। এটাতে জয়েন করেন 04538262, এটাতে জয়েন করেন। আজকে আমার টার্গেটটা কি পূরণ হবে না? 70টা সাবস্ক্রাইবার হতে আর মাত্র 4টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। প্লিজ যারা যারা লাইভটা দেখছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে দিন, ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিন। আতিক ভাই এটাতে জয়েন করেন। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। হ্যালো এভরিওয়ান, ডোন্ট ফরগেট টু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমরা একসাথে ম্যাচ খেলবো, এনজয় করব। আমি ভাই সেরকম প্ল্যান না, আমিও নতুন। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Bellingham. ও Rooney. হামজা চৌধুরী। Messi. Nicely spread. Chowdhury. Bellingham calmly anticipates. The ball has bounced loose now. Rodri. Cannavaro. Bastoni. Pressing high and with purpose.
And it's Azar. Now it's Forlan. Now it's Cristiano Ronaldo. Lovely pass, but can he get there? Oh, he had to make that, and he did make it. Referee's given a throw. ভাই আমার বাসা হচ্ছে রংপুরে। And it's Bellingham. And this is Ronaldo. Whistle's gone, that's foul. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. এটা কথা আপনাকে বের করে দিছে আবার। আর কেউ খেলবে? আর যদি কেউ খেলেন কমেন্ট করেন, আর না হলে আরেকটা ডিভিশন ম্যাচ খেলে আজকে লাইভটা শেষ করে দিব। প্লিজ যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আজকে টার্গেটটা পূরণ করে দিন 70টা সাবস্ক্রাইবারের। সো আমরা 300 সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি, 268টা হয়ে গেছে, আর 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। প্লিজ যারা যারা লাইভটা দেখছেন সাবস্ক্রাইব করে দিন। আচ্ছা ভাই, আপনার মনে হয় নেটের সমস্যা। আর কেউ খেলবেন? আচ্ছা ডিভিশন ম্যাচ খেলি। আপনার নেটের সমস্যা ভাই, আপনাকে বারবার বের করে দিচ্ছে। ইনশাল্লাহ নেক্সট লাইভে খেলবো এখন একসাথে। যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন, আমাদের টার্গেটটা পূরণ করে দিন আজকের। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, আমি ভাই নতুন খেলা শিখতেছি।
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the কার stands কি অবস্থা here. এখন, কে These কোন fans ডিভিশনে love their আছেন? football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Nuno Mendes here, I এখনো think, will লাইভে be very জি, important, Peter, particularly if they start to spread the play, because এখনো he's লাইভেই excellent আছি। in one-on-one positions, both attacking and defending. So, It's Van Basten! And that's what you সাবস্ক্রাইবার call বাড়ে না, inspired goalkeeping. yeah, he was well আসে placed আর to deal চলে with যায়, that. কেউ সাবস্ক্রাইব করে না। দুইটা খাবার, আচ্ছা 5টা দিন, Barcelona with their first corner, the first in the game for either সাথে side, জিলাপি actually. ফ্রি। And that has earned a reprieve for the time being. Wilshere has another go. Backward it goes. The ball goes in. And one more try. That's really well cleared. Barcelona definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Costa Curta cuts out the pass. ওই 8 ডিভিশন খেলে নেই তো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেললাম। Quarter of an hour played. It's a searching pass. Fires it in low. Bellingham. So we're still where we started right now. And that's put paid to a promising move. Now it's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that. Oh, they could be caught out here. He's not played the ball, that's a foul. যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন চ্যানেলটাতে, আমাদের টার্গেটটা পূরণ করে দেন। আজকে টার্গেট হচ্ছে 70টা, আমরা 300 সাবস্ক্রাইবার খুব কাছাকাছি চলে আসছি। সো আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। Rice. Mbappe gets into a good position. This is actually quite a courageous move, and I'll add Shapes to Sorry. shoot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. What the heck? Perfect timing, perfect connection, and a perfect outcome. It's great What a composure. He goal. kept his eye on the ball until the last possible moment and then smash. No stopping that. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Hakimi promptly onto that, and that is that. And it's Neymar. He steps in, and that's the end of that. And this is Forlan. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Opts to play it back. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Cannavaro. Bellingham. Rodri. Pass is coming off in quick succession here. And this is Forlan. Caught offside that time. Well, that has not gone well. We are into stoppage time. Mendes kept his eye on it, and he's there. And there's the end of the first half. সাজ্জাদ, So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to
reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Whistle goes, and we start the second half. Bangladesh can... Van Basten! Messi. Now he's off and running. That is a great pick out. He's got away. Very nicely done. He's gone for goal! That was superb goalkeeping. Rivaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Messi. And that has put paid to that. Ambitious ball here. No, that's been intercepted. Now it's Torres. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Rice. Wilshere. Van Basten. Great ball, and he's in here. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Looking for a runner. And he was quick to react. That's a risky ball, you've got to say. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Rivaldo. He's on it, can he get away? Lovely bit of skill. Oh, he's going to be disappointed with that. Bastoni. And it's Neymar. Can he get it through? Oh, the chip pass hasn't quite come off. And reclaimed it in a trice. He is through here! Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Just eases him off the ball. Looking for the run. Beckenbauer tries to clear. Now, can they get him away? He can run onto that. That's the keeper's ball. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Neymar. It's Neymar! Oh, he gave that an almighty thump. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Final checks on the touchline. A change about to occur. Rice. Well, that's beautifully weighted. And the assistant referee rightly gives him offside. So that's it. It is all over. ওকে, এতক্ষণ লাইভটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা যারা লাইভটা দেখলা প্লিজ, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমাদের টার্গেট আজকে পূরণ হলো না। সো হোপফুলি ইনশাআল্লাহ নেক্সট লাইভে পূরণ হয়ে যাবে। সো প্লিজ আমরা একটা গুড এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে চাই আর কমেন্টে এসে বাজে বিহেভিয়ার না করি। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইভে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকবো, আর প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিও। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইভে। টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।